4GB dengan menggunakan kad microSD. Dari segi optiknya pula, ia dilengkapi dengan kamera sebesar 13MP dengan flash, dan kerana ia sebuah peranti note, ia juga dilengkapi dengan sebuah stylus. Bateri ialah 3200mAh, dan jika saya boleh mulakan ulasan ini dengan sedikit sebanyak tentang rupa fizikal peranti ini, pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, pada bahagian kiri terdapat butang suara, pada bahagian bawah terdapat dock untuk pengecas, dan jika anda boleh lihat, peranti ini seperti Galaxy Round dilengkapi dengan slot untuk USB 3.0. Bahagian bawah juga terdapat speaker mono, dan juga dock untuk meletakkan stylus. Pada bahagian atas terdapat headphone jack, dan juga jika anda lihat benda hitam bahagian kanan ini, ia ialah sebuah IR blaster yang membolehkan Samsung Galaxy Note berfungsi sebagai sebuah petunang. Ini adalah antarmuka Samsung Galaxy Note 3. Ia mungkin anda biasa lihat kerana ianya masih lagi menggunakan TouchWiz. Tapi perbezaan pada Samsung Galaxy Note 3 ialah jika anda melakukan tetalan pada bahagian bawah ke atas seperti ini, ia akan membuka sebuah option yang dipanggil My Magazine. My Magazine ini, jika anda mungkin pernah lihat sebelum ini, ianya akan yang ada pada BlinkFit HTC One. Dan perbezaan di sini hanyalah jika anda melakukan tetalan ke kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, anda boleh memilih sama ingin memaparkan berita, memaparkan benda-benda personal seperti kalender event anda. Satu lagi, sosial, di mana anda boleh memaparkan status terkini daripada teman-teman anda daripada Facebook ataupun Twitter. Dan ianya seakan-akan BlinkFit dan juga Flipboard, maafkan saya. Jika anda melihat pada bahagian kanan ini, terdapat option di mana daripada sini anda boleh melakukan panggilan telefon, mengambil gambar, menghantar SMS, melakukan carian Google Now dan sebagainya. Anda hanya perlu menekan butang home sekali untuk kembali kepada antarmuka biasa. Sebuah lagi fungsi baru yang ada pada Note 3 ialah, selain daripada My Magazine tadi, ialah kemampuan untuk menggunakan peranti ini dengan hanya sebelah tangan. Jika anda melakukan tatalan seperti ini, ia akan melakukan pensaisan semula skrin anda bagi memudahkan penggunaan. Anda boleh juga merubah saiz one-handed ini dengan menggerakkan jari anda pada skrin seperti ini. Jika anda mau kembali semula kepada skrin besar, anda perlu menekan ikon bahagian atas sebelah kiri seperti ini. Dan Samsung nampaknya benar-benar memikirkan tentang pengguna untuk peranti ini, di mana anda bukan sahaja boleh meletakkan one-handed mode pada bahagian kiri, tetapi jika anda mahukan pada bahagian kanan, anda juga boleh melakukannya dengan melakukan aksi pada belah kanan seperti ini. Seperkara lagi benda baru yang ada pada Note 3 ialah fungsi dipanggil Air Command. Dengan Air Command, anda boleh melakukan aksi seperti Action Memo, Scrapbooker, Screen Write, S Finder dan juga Pen Window. Jika saya boleh demo untuk Action Memo. Dengan Action Memo, anda boleh buat note, melancarkan aplikasi note yang kecil seperti ini, lebih kepada seperti fungsi post-it. Selain itu, terdapat option dipanggil Pen Window. Dengan Pen Window, jika anda melakukan lakaran 4 segi seperti ini, anda boleh melancarkan dipanggil aplikasi mini. Aplikasi mini ini, jika anda ingat, dia juga terdapat pada peranti Sony. Cuma cara melancarkan aplikasi ini nampaknya Samsung merasakan dengan membuat lakaran 4 segi, ianya lebih mudah bagi mereka. Kita boleh lihat terdapat option untuk melancarkan aplikasi seperti kalkulator. Kita lancarkan sebuah lagi aplikasi. Jam sebagai contohnya. Dan apabila mini app ini dilancarkan, bahagian belakang masih lagi boleh ditatal dan tidak mengganggu, dan ianya boleh dikecilkan atau dibesarkan mengikut kehendak anda. Fungsi-fungsi baru juga boleh dilihat pada
kamera, yang mana buat pertama kalinya ia menyokong surround shot. Surround shot ialah seperti geosphere yang ada pada Nexus 4. Anda boleh mengambil gambar dalam bentuk bulatan. Di samping itu terdapat juga option yang diberi nama GOF, mana boleh mengambil berbagai gambar untuk menganalisa pukulan GOF anda. Animated photo pula ialah fungsi di mana anda boleh melakukan animated GIF, dan dia juga masih lagi mempunyai semua preset-preset yang anda mungkin pernah lihat pada Samsung Galaxy Note 3, iaitu seperti Best Photo, Beauty Face, Action Shot dan juga Eraser. Baik, sekian sahaja daripada saya, Effie. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahukan lagi video daripada Aman Zaumai, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Hey, what is up guys, I'm KBHD here, back with a quick video that I wasn't expecting to make on something that came out today from Samsung's announcements. This phone you're looking at here kind of looks a lot like a Galaxy Note 4. I just did an impressions video on one. You might not be able to tell the difference, except that it's totally weird. This is the thing now, this is the Samsung Galaxy Note Edge. And yes, this is absolutely another one of Samsung's crazy, let's try everything phones that's actually coming to life. And to be fair, when the Galaxy Note first came out, it was another crazy experiment, but now they're everywhere. So maybe this is one of those things that looks crazy now, but, you know, might look totally normal in the future, who knows. So this is the Note Edge. It's clearly nearly identical to the Galaxy Note 4, its brother. It has all the same internal specs, all the same software, same camera, same everything, but it has some extra display hanging off the edge, and that's what they call it, the Edge display, or the Edge screen. So here's how it works. Up front, on the front is a 5.6-inch Quad HD Super AMOLED display. It's fantastic. So again, super high pixel density here, and then curved over on the right-hand side is an additional 160 pixel wide strip of display, and that's it. That's what this phone is all about. I figured I'd show it to you guys because you're probably going to start hearing about it on the news as Samsung's crazy new curved display, but it's really not all that crazy. It already has the super high-end specs that we know are going to perform well from the Note 4, so it's really all about whether or not this awkward shape can actually help using the phone instead of hurting it. So Samsung's built in a bunch of different features into the software to work just on that strip that you can swipe between. There's sports scores, custom messages, Twitter trending topics, even an alarm clock mode that'll just show the time super dim. But what's really cool, or at least what can make this really cool, is that Samsung is giving out an SDK for developers to be able to make apps that actually use this strip. It's called the Edge screen. There's already a bunch of settings and a bunch of things to pick from. But the other thing people aren't talking about is when you really want to take advantage of that entire front display, that strip needs to get out the way. And when I spend time with it, it looks like it does a pretty decent job of doing so. So like when I'm watching a YouTube video and I go full screen, the bar disappears, so it's fine. It leaves this faint text that says my Galaxy Note Edge, but I think it should really be just pitch black. And then when I want to bring it back, I can swipe in at any time, move around between them, and when I want to go full screen again, I can just tap the video again and it goes back to full screen. So as long as it's this seamless, it seems like it will be out of my way when I don't want it. And it's actually kind of hard to tell where the flat part of the screen ends and the curved part begins because the graphics overlap so often. But I could see this kind of stuff being useful to someone once they get used to the swiping gestures to bring these tools in and out of view. There will always be people saying, that's really dumb, I'm never going to use that. But again, some people will probably be willing to try it. I think the one thing they drew up pretty well is these quick tools, which are a swipe down from the side, and they provide this quick access anywhere to tools like a stopwatch, a voice recorder, or even a ruler. And what makes them so great is they operate entirely in the side panel, so they're not like a window hovering over the top of your main activity. This is true multitasking because they're just over the side next to what you're doing. They're not interrupting. That's pretty legit. Also, it left me wondering a couple things like, which hand am I supposed to use this in? Are lefties not supposed to use this? Am I crazy for thinking this actually looks kind of cool? I don't know. I figured I would show it to you guys. It's obviously a bit of a weird experiment, but something I felt the need to get on video. If you're into the Note 4, this is something that's literally going to show up in stores alongside the Note 4 when it comes out.
The only difference is going to be the edge screen and the slightly smaller 3000 milliamp hour battery, since the curve kind of takes away some space. But honestly, the one that's going to decide whether or not this succeeds or fails is you, because it's another one of those Samsung throw it at the wall, see if it sticks experiments. So what do you think? Even after just watching videos on it, I honestly don't know how I feel. I held one, I messed around with one, I still don't know how I feel. Obviously, it has a lot of the same advantages of the Note 4 with the S Pen, the camera, huge display, aluminum, but on the other hand, it still seems really awkward and unnecessary and cumbersome. But that was only after an hour of use. So let me know your thoughts. The comment section right below that like button is always open. Thanks for watching this